необходимо в звоне использовать такие приемы, как изменение темпа. It is necessary to know how to change temp, Затем громкость можно увеличивать или уменьшать. loudness, И делать паузы, акценты. and pauses or accents. Например, темп. Темп очень красиво замедлять в конце звона, перед последними аккордами. A rhythm or tempo is necessary to slow down at the end of